السلام عليكم طلابنا الأعزاء طلاب المرحلة الثانية. نبدي وياكم مادة الفصل الثاني. رمضان مبارك طبعا بالبداية على الجميع، عاد الله علينا باليمن والبركة إن شاء الله. نبدي مادة الفصل الثاني للأنسجة. راح نبدي بالdigestive system histology. In the digestive system we have several parts to be studied. At the beginning we will study the oral cavity and the salivary glands. اليوم راح نركز فقط على ال oral cavity and what is it present histologically through its parts. But in the يعني other lectures محاضرة أخرى ننطي salivary gland. At the beginning we have طبعا the oral cavity starts. We have the lip. The lip structure which consists of إذا نيجي نقسمه راح نقسمه إلى 3 parts. I have the external part اللي هو هذا. This is the external part. Then I have a part which is called the vermilion border اللي هي هاي المنطقة الحمراء اللي موجودة، يعني هاي الشفايف مثل ما نقول. Then we have the internal part, the internal wet mucus part. The external part اللي هو the outside of the lip. طبعا the core of the lip consists of a skeletal muscle which is the نسميها احنا بالتشريح orbicularis oris. It is responsible for the bulk of the lip. يعني باوع من يجي على اللب من نوصفه فقط هذه المنطقة الحمراء، كلها هذه كلها تعتبر هذه اللب external border، وهاي المنطقة الحمراء vermilion border، والداخل نسميها internal wet border. The external border is characterized by the presence of hair follicles مثل ما نشوفها and sweat glands, sebaceous glands. هاي كلها نلقاها بال outside external border. وهو هذا راح يميزه بالسلايد. يعني بالسلايد من نيجي نشوفه this whole section when you find the part which consists of hair follicles, functional sebaceous glands and sweat glands, we can identify it as the external border of the lip. Then the vermilion border, this is the vermilion border اللي هي this is the red area of the lip. As you see إذا نيجي histologically نوصفه نقول it is a thin skin، يعني هو skin. طبعا the lining epithelium of the external border is stratified squamous keratinized epithelium. stratified squamous keratinized epithelium. الvermilion border من نيجي نوصفه histologically we say that it is also skin but it is of a thin type, a very thin type. يعني one of the regions of the body that is characterized of a thin skin هو the lip. And it appears red. Why does it appear red? Because the junction between the احنا كنا نعرف اكو epidermis وepidermis below it. فالjunction between the epidermis is very thin, and the junction اللي هو rete apparatus, the junction between the two layers, the epidermis and the dermis, is very close, filled with capillary loops. So these capillary loops are responsible, and the thinness are responsible for the red appearance of the vermilion border. It is also characterized by absence of the hair follicles, absence of the sweat glands, and there could be presence of sebaceous glands, but it is of non-functional type, non-functional sebaceous glands, very few in number. The absence of the sweat gland, that's why we need always to moisturize our lip by the tongue. دائما نسوي هاي الحركة. Okay, we moisturize it by the tongue, wetting the surface حتى in order when we speak it is easily, and a lot of words are pronounced by the lips. For the absence of the sweat gland is responsible for our continuous moisturizing of the lip. خلصنا من الفيرميلون بوردر، نجي وراها على الانترنال wet. هذا اللي جوا يصير
The internal wet surface is characterized that the lining epithelium is a stratified squamous non-keratinized epithelium with absence طبعا of the sweat, of the hair follicle, of the sebaceous, but we will find a majority of minor salivary glands. وهو هذا اللي راح distinguish it in the slide. يعني the characteristic feature of the internal surface is the minor salivary glands, while the characteristic feature of the external surface is the hair follicles. يعني أنا أصلا من أباوع على السلايد من أشوف hair follicles أعرف هذا external، ومن أشوف minor salivary glands أعرف إنه هذا internal، و in between I will find the vermilion border. Okay, طبعا if we come to the lining epithelium of the oral cavity inside, we all know that it consists of stratified. لازم أكو stratified دائما ال areas in our body that are always subjected to continuous friction. Histologically we need it to be stratified، لازم يكون مطبق. فstratified راح يكون squamous non-keratinized epithelium. But there are areas in the oral cavity that are continuously heavily friction أكو موجود بيها. So it needs to be we can say partially keratinized areas. If you are asked that the lining epithelium of the oral cavity, whether it is keratinized or non-keratinized, we say it in this way. We say that the lining epithelium, the majority is non-keratinized epithelium, stratified squamous non-keratinized, with patches and areas of keratinized or partially keratinized epithelium. بالضبط هيك نوصفها. إذا أريد عندنا المناطق اللي هي partially keratinized epithelium، أقدر من هسه أقول لك the gums، الجم اللي هي اللثة نقطة اتصال teeth. Okay, the gums, the palate، hard palate، and surface يعني patches on the surface on the tongue. These are the areas where we will find stratified squamous partially keratinized epithelium, because it is always subjected to continuous heavy friction. دائما اكو friction دا يصير بهذه المنطقة when there is a bolus of food, when there is continuous movement of the tongue. دائما هذه المناطق تكون rough، تحتاج تكون partially keratinized epithelium. Okay. طبعا when we will study today the oral cavity, we studied the lip, we have inside the teeth. The teeth, when you come to the chapter and you will find he's talking يعني several pages about the teeth, you pass it، لأنه مو إلك أنت كطالب طبي، يعني عوفها للدنتست، هم اللي يقرون عن الأسنان والأنيمالز وهذه الأشياء. إحنا we will pass it. Don't read the histology of the teeth. كلنا نعرف إنه أكو I have عندنا أسنان لبنية وأسنان دائمية، هذه فقط يعني بس اللي مطلوبة. أما the histology of the teeth is not for us. Also the gums regarding اللثة، كل اللي أريده تعرفوه إنه the lining epithelium is stratified squamous non-keratinized with patches of partially keratinized epithelium, and the underlying lamina propria is dense irregular collagenous connective tissue. Okay, that's all what is wanted from you, هذا part. The other part of the oral cavity, we all know that we have salivary glands, whether arranged in pairs or as clusters, and they all will open its ducts into the mouth. فعندنا the pair of the parotid, the pair of the submandibular, and we have the sublingual glands. هذه راح نجي محاضرة الجاية ناخذ gland ونعلمكم شلون بالسلايدات أو شنو الفرق histologically between these three pairs. But for the time being, I want you to know that the ducts of the parotid gland
are called the Stenson's duct, and they open at the upper second premolar tooth المكان مالتها. And the ducts of the submandibular is called the Wharton's ducts, and they open at the floor of the mouth. Also the ducts sublingual عند several ducts, and they open on each side of the frenulum of the tongue. Frenulum هذه يعني ترفعون التانج، هذا الخط اللي موجود بالاندر سيرفس هذا يسموه the frenulum of the tongue. On each side of it and on the floor of the mouth I will have opening of the sublingual glands. فوين تفتح هذه القنوات مهمة. How to distinguish between them histologically, in the next lecture we will study it. Another part which is present also in the mouth, I have the palate. البالate اللي هو سقف الفم it consists of the hard palate اللي هو اللي قدام the bony part, and then I have the soft palate behind it. The soft palate اللي هو bulk of muscle موجود. Okay, ثمينا نيجي histologically we will study it. This slide is a fresh slide about the lip. مثل ما قلت لك أنا من أباوع على السلايد بس أشوف أكو hair follicles. هسا هذا hair follicle هذا hair follicle، فهذا أقول this is the external border. دائما المصاحب ويا hair follicle راح تلقي sebaceous glands, and the lining epithelium is of skin, stratified squamous keratinized epithelium. Beneath it من تنزل هيك لي جوا راح تلقي the bulk of the skeletal muscle, which is the bulk or the core of the lip. طبعا كنا هيك نمتحن الطلاب، وآلية الامتحان ما نعرف يجوز إذا صارت إلكتروني تكون بهالطريقة هذه. طلع لك سلايد وعليها تأشيرات A, B, C and D, and we ask you what is A or what is B وهكذا. تحاول تتعرف على السلايد. Okay, هذه they are entering، يعني this is من تجي هنا أنا رأسا أقدر أقول this is the internal surface of the lip, because it is a stratified squamous non-keratinized epithelium number 1. Number 2, there is absence of hair follicles. شوف اختفت الhair follicles اللي شفناها هذيك السلايد. And there is appearance of clusters of the minor salivary glands. طبعا كنا نعرف إنه salivary glands are responsible for secretion of the saliva, which contains amylase اللي هو the first step of digestion will occur in the mouth for the carbohydrate and the starch. هيجي أيضا هذا سلايد آخر على مود الإكزام. This is من تيجي عليه السلايد هذا موجود عندنا ترى بالمختبر هيجي سلايد راح تشوفه from the external surface. أنا هسه عرفته منه من الهير follicles. أوكي، وهذا لي فوق وراح يكون هذا the vermilion border، وبعدين راح يجينا the internal surface. الانترنال surface عرفته من الماينر salivary glands، وهذا اللي بالنص كله هو core of the orbicularis oris muscle اللي هو skeletal muscle arranged circularly around the or فتحة الفم. تمام؟ Okay. Now, if we study the histology of the hard palate، قلنا سقف الفم العظمي consists راح يكون الكور مالته راح تلقي bone، راح نلقي the bone. And I have طبعا كنا نعرف that the palate separates the nasal cavity from the oral cavity. So this partition is very important. لازم أكو separation between these two cavities. If we come to the lining epithelium of the hard palate in the oral cavity, it is stratified squamous non-keratinized epithelium with patches of partially keratinized epithelium. أيضا الهارد باليت هي من regions اللي يصير بيها friction، it needs to be partially keratinized in certain patches. Also, we will find underneath this epithelium, we can find clusters of adipose tissue cells. وحتى by the tongue you can feel it. تقدر تحس بهذه التجمعات of the adipose tissue. This is on the surface which is just nearby the oral cavity. If we come to the surface of the hard palate towards the nasal cavity, the lining epithelium will be completely different.
it will be, the type مالته will be of respiratory epithelium يعني pseudostratified ciliated columnar epithelium. اوكي فلانه respiratory epithelium يكون فوق. فالهارد باليت اللايننج epithelium in the oral cavity is of the oral mucosa and of the nasal part or nasal cavity is of the nasal mucosa, part of the nasal mucosa. If we come to the soft palate, we all know that the soft palate consists of the core of the muscle. وطبعا نهاية الsoft palate هو اليوفيولا تكون موجودة. This core of the muscle also, if we come to its oral part, طبعا هذا the oral side، وأنا شلون عرفته؟ مع lining epithelium مالته stratified squamous non-keratinized epithelium. stratified squamous non-keratinized epithelium. بينما of the nasal side راح يكون respiratory epithelium, the respiratory epithelium. Okay, the bulk which is present in the oral cavity is the tongue. كنا نعرف إنه اللسان هو the bulk of the skeletal muscle which is present in the oral cavity. مالي oral cavity. This tongue consists of several layers of muscles. عندنا superior, inferior, longitudinal, oblique, transverse. All of them are arranged in order to form the bulk of the muscle. ياهو superior ياهو inferior ياهو transverse، مو هذه اللي ندور عليها احنا. Histologically, if we study the tongue, it consists of a dorsal surface اللي هو هذا نعتبره and the ventral surface which is the beneath. Okay, dorsal surface of the tongue is characterized. Yes, the dorsal surface هذا يعتبر of the tongue is characterized by its separation into two parts. مقسم الtongue into إلى قسمين. Anterior 2/3 and the posterior 1/3. This is divided by the presence of an inverted V نسميه the sulcus terminalis. The sulcus terminalis هو اللي separate the anterior 2/3 from the posterior 1/3 of the tongue. What covers the dorsal surface of the tongue is طبعا the lining epithelium is a stratified squamous keratinized, partially keratinized, non-keratinized epithelium. We will find the three types of epithelium on the surface of the tongue with the presence of the papillae, the tongue papillae. The tongue papillae اللي هي هذه. These are هنا نسميها the papillae of the tongue. The papillae are the projections from the tongue that some of them are responsible for the taste لأنه it contains an intraepithelial sensory organs called the taste buds. Okay, هسه راح نجي نشرحها شوية شوية، بس هسه papillae of the tongue, if we want to identify it, we say that I have number 1 نجي ندرس هذا التايب اللي هو the filiform papillae. The filiform papillae اللي هو slender like sickle shape projections. التip مالته is cornified فيكون stratified squamous keratinized epithelium. It is responsible for the velvety of the tongue. هذه الزغب اللي نحسه على اللسان مالتنا إذا نطخه هو الفيليفورم papillae. It has no rule in tastes. ما عنده taste buds. It has no rule in the tastes. But it is responsible for the friction of the continuous friction of the food. The continuous friction of the food. يعني دائما هو من يجون على الفانكشن مالته they identify it and say that it's like the sandpaper مثل ورق الجام، يمكن يعني بالعربي يسموه كاغد سمبادة.
يعني هذا يمكن الولد يفهمون الكلام اللي دا أقوله أكثر من البنات، اللي هو فد ورق يستعمل حتى ينعم فيه عليه سطح الخشب. أوكي، يعني من نجي على الخشب الخشن يستعملون هذا الكاغد، يظلون يفكوه حتى يصير ناعم. هذا نفس الشيء شغله على التانج مالتنا، يعني ياخذ البولس of the food و continuous friction to it. So this is the filiform papillae. The majority of the papillae is of filiform type. The second type of يعني within the filiform papillae راح تلقي هذا النوع اللي هو يكون mushroom like. okay, mushroom like structure، شكله مثل الفطر، and it has the taste buds. It has the taste buds on the dorsal aspect of the papillae. اوكي، هنا يكون مكانها، لأنه من راح نجي على papillae آخر راح نلقي taste buds بغير مكان. اوكي، this is called the fungiform papillae, and it is responsible for the appearance of the red dots. هاي النقاط الحمراء اللي نشوفها على التانج اللي موجودة، this is of fungiform papillae. okay. The third type اللي هو هذا التايب يسموه the foliate. The foliate papillae يكون الارينجمنت مالته مثل الفروز مثل البليتس، and this is هذه أنا ما أهتم لها لأنه it is present in animals more. أوكي، إحنا دا ندرس human being فنهتم بالفيليفورم والفنجيفورم. هذه فيليفورم والفنجيفورم. الفوليات نحطها من ضمن البابيلي of the tongue but do not study it، ما يحتاج إنه نتطرق لها. نيجي على circumvallate papillae. The circumvallate papillae as you see it is large، عددها تقريبا 8 إلى 20. أوكي، عددها 8 إلى 20 وحدة. and it is من نيجي على appearance of it, it is present just anterior to the sulcus terminalis. It is characterized by a presence of a furrow. هذه طبعا another picture of it. شوف الفيليفورم شلون تكون slender، هذه كنا دا نحكي عليها circumvallate papillae. It has this furrow عند هذا الجروف اللي موجود. اوكي، at the bottom there will be opening of a glands. الجلاندز اللي هي just beneath it you will find it. هذا gland هسه وهذا gland، هذه serous gland. الducts مالتها هاي الجلاندز يسموها von Ebner's. Von Ebner's glands is a serous gland that opens into the papillae in order to wash, continuous wash. احنا كنا نعرف انه التيست لازم دائما renewal يصير بيه، دائما يتجدد حاسة الذوق عندنا، ما يصير احنا نذوق شيء وها هي بعد نضل نتذوق دائما، فدائما اكو washing. فالسيرس فون إبنر gland is responsible for this. okay. الcircumvallate papillae is the largest. الفيليفورم papillae is the smallest. الفيليفورم is devoid of taste buds، بينما circumvallate and the fungiform has the taste buds. The taste buds in the circumvallate is present on the lateral surface. On the lateral surface يعني تلقي هنا التيست buds الموجودة، تلقيها هنا. بينما on the fungiform you will find it on the dorsal aspect. طبعا من تقوي تكبر القوة يلا تقدر تشوفها. كنا الفوليate papillae is not our type, not present in human being. هسه نيجي على واحد ما نيجي كنا نجيب السلايد بالضبط هيك بالضبط يجيك. فهذا رأسا تقول فيليفورم papillae كلش حلو واضح. شوفه شلون واضح، شوف شو التبس مالته شلون كورنيفايد. اوكي، باوعة شوف هنا شلون بداعة بالك مرسوم. باع الجلانز هذه السيرس هاي فون إبنر جلانز رأسا، يعني the serous glands is von Ebner glands. Another view. اوكي، هنا in within همينا بسلايد بالضبط عندنا هيك بالمختبر. in within the filiform papillae you will find mushroom like structures which is the fungiform papillae. هياته شوفوا شلون مأشرين عليها، هذه الفungiform papillae، يعني هاي كلها هي filiform papillae
وبعدين على غفلة طلعت لنا the fungiform papillae present. This is a very beautiful view about the circumvallate papillae. هذه التيست buds دائما appear pale and مثل ما قلنا they are intra-epithelium بداخل الابيثيليوم intra-epithelial sensory organs فتشوفها pale structures. If we come to the taste bud هسه أني هذه أيضا another slide showing you الcircumvallate papillae. اوكي هذا حلو السلايد ترى مأشر يعني كل شيء ملونيه وقايل لك شنو هو. هذا حلو السلايد هذا كلش حلو ويعرفك بالضبط اللي موجود. Now we will come to the taste buds. The taste buds we want to study it histologically. It is an مثل ما قلنا هاي طبعا at a higher power of magnification يلا يبين بهالشكل هذا. راح تشوفه pale intraepithelial sensory organ, a pale structure consists of several cells. اوكي طبعا التيست بادز موجوده تقريبا 3000 يعني يقول أنا قارية هيك شيء إنه about 3000 taste buds are present. الرينيوال مالته is every 10 days كل 10 أيام تتجدد عندنا التيست buds موجودة يعني complete renewal of the taste buds. Taste buds are responsible for the taste secretion of for taste of the sweet, salt, sour and bitter. هذني الأربعة إحنا نحسهن. تيجي تسأل تقول هل إنه التيست باد الوحدة مسؤولة عن إنه تتذوق هالأربع أشياء؟ Yes. Okay. Some of the taste buds are responsible for only two. مرات يجمع اثنين يجمع sweet و salty وواحد يجمع sour and bitter. السويت الحلا، السولتي الملوحة، السور هو الحموضة والبتر هي المرورة. فعندنا تيست بادز تحس بهذني الأربعة وعندنا تيست بادز تحس باثنين يعني وحدة تحس بسويت and salty ووحدة تحس ببتر and sour. اوكي هيك الارينجمنت مالتها تكون. لكن توزيعها على التانج تكون بشكل مناطق. اوكي يعني من نجي على هذه الصورة شوفها هذه when I want احنا همينا نجي على التانج كل التانج نحس بكل التيست sensation بس اكو مناطق تتمركز بيها السensation of the taste. يعني أنا من أجي على الحلاوة أجي on the tip of the tongue يتمركز على tip of the tongue. من أجي على المرورة at the base of the tongue هناك تتمركز موجودة. من أجي على الملوحة تكون on the sides وأيضا on each side بس لي جوا يكون الحموضة sour. أوكي اكتشفوا هذني طبعا هسه قدامك هن أربعة تيست. لكن update reading update طبعا احنا من نقول update مو يعني السنة وسنتين يعني صار لهم update about the last 10 years خلينا نقول. اكتشفوا اكو حاسة ذوق أخرى اللي هي in the central موجودة يسموها أمامي يسموها the umami sensation اللي هو من يجي يوصفها يقول it is like the شوف هذا الوصف raw tomato with fresh meat. أوكي فيقول هي هاي الحاسة الأخرى raw tomato with a fresh meat يكون هيك شيء. طبعا اللي اكتشفوهم اليابانيين. نرجع على التيست باد. التيست باد if I want to study it histologically حلو هذا الدايجرام. It consists of several cells اللي هي قسم من الكتب يقول type 1 و type 2 type 3 and type 4 وكتاب آخر يقول basal cell, dark cell, light cell and intermediate cell. basal, dark, light and intermediate. Type 1, type 2, type 3 and type 4. Okay? You will not be able to distinguish it under the light microscope. يعني من نجي احنا under the light microscope كل اللي نقدر نشوفه هو هذا اللي هو راح نشوف شكل
مغزلي of a taste bud. It consists of يعني a lot of numbers of cells 30 إلى 50 خلية تقريبا بالتيست باد الوحدة اللي هي هذه مقسمة إلى type 1 2 3 and 4 cells. but وطبعا كلها تتجمع بهالشكل هذا، وهذا راح يسموه the taste pore، واللي راح يطلع من عنده راح يسموه the taste hairs. اوكي، همينة يعني مو كلش راح تنشاف، لكن احنا نشوف هذا الشكل بالضبط. but theoretically by theory you should know that these types of cells، ومن تريد تعرف شنو الفرق بين هذني الأربع أنواع من الخلايا. البيزل هي مثل الستم، هي اللي responsible for the renewal، وبعدين عندي الدارك ويتحول إلى لايت، يقول الدارك اللي هي نص اكتف، اللايت هي الاكتف، بعدين يقول الانترميديت اللي هي when it wants to die، من السيل wants to die يصير intermediate type. هاي إذا تريد تفهم شنو الفرق بين هذه الخلايا، بس هي أنا أريدك كلها تعرفها متجمعة ومكونة لي the taste bud. اوكي، طبعا هنا من فوق هي راح تكون taste pore with the taste hair، وأكيد من الأخير يعني بالضبط راح يصير عندنا the presence of nerves حتى يصير عندنا the sensation of taste، حتى هذا حاسة التذوق تنقل عاد إلى العصب المسؤول و to the brain حتى ينطيني الإيعازات الموجودة regarding the taste. أوكي. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لهذا الليكتشر. إن شاء الله على المحاضرة الجاية نكمل وياكم the salivary glands. Thank you very much.